Mbaniriza nnyo. Amannya yenze Kanka Capital. Programu eno eyitibwa Political Dose. Omukutu guyitibwa TMO online television. Nebaza nnyo mwenna abalanga naffe. Atannaba kulanga naffe tuli mu festive promotion ebitundu 2 byasaliddwa ku muwendo gy'okulanga naffe. Jangu ku online kwe kuli abantu abasobola okulanga bizinensi yo. Tukubireko ku namba y'essimu eyo gy'olabye ate era otuweereze obubaka bwa email. Nkukakasa bizinensi yo tejja kusigala kyekimu. Nkujjukiza ebigambo bya Geoffrey Kyesittalo omusajja naye agamba nti mu 2021 wayinza obutabaawo kyakulangirira ate era wayinza obutabaawo kyakukweka. Nothing to declare and nothing to hide. Mbaniriza nnyo yenze Kanka kakusaidi eno maasa eri tuyina Bobi-Tamale emirundi junior muzzukulu wa Mole n'amatovu mirundi mutabani wa Tamale mirundi sijja kubalwisaayo muzeeyi mirundi abatumidde mwebale nnyo kulaba TMO ngende wa mirundi junior atandiko babuuzaako. Yes, bannaffe mwebale nnyo kwagala Mukutu gyaffe gino mwebale kutufollowinga mwebale kutwagala mwebale goberera page yange ku Facebook Tamale mirundi JR n'obubaka bwe munteerako no kuyita ku simu yange buli programu ntero girekako wano baganda bange bali ebweru w'eggwanga basupportinga mu foundation yange Lift a Child gye nateekawo eyamba abaana ate n'abansupportinga mu projects zange zonna zenkola. Mwami Kanka kanina omukisa nti nina abantu abali ebweru w'eggwanga n'abali wano abatutte obudde ne balaba programu zange zino era ne bazisiima. Abantu ba Nuupu oba bannaffe abali mu forces of change aba FDC aba DP n'abalala mwebale nnyo kubutatirira nsi yammwe na kwagala nsi yammwe. Mbebaza abasupporting company yange ya tourism Unicare Safaris. Yes, trying trip we Kalangala. Trip zino tetugenda Kalangala woka. Abantu abagala okutravelinga okulambula ebifo ebiri mu Uganda basobola okutwegattako basobola okukyalira ku head offices zaffe ku Kirabo complex Ntinda oba ne bayita ku simu eno 0751 80 40 69. So tutambuza abantu mu executive style n'okulaba nti ogenda n'olambula oba n'ofuna experience ennungi. Uganda nsi ennungi. Uganda erimu ebintu ebirungi ebyokulambula biyitirivu. So trip zaffe bwezito tuzikola ate ku package entini. So baganda bange abantuukiridde abali ebweru n'abali wano mbebaza nnyo. Of course naffe tukwebaza nnyo olw'okubeera nti no an activist ate hard working young activist mu mbeera eyo era ndowooza kiri ekigambo ky'okkubiriza abantu nga tonnaba kuleekaana nga tonnaba kudda eno basooka obeeko kyokola ndowooza na ku luno waali kitandisizza abantu ne bakiwulira kuva mu ggwe abakufolowinga. Yes, ensi yakola si yakuleekaana. Nga tonnaba kubaako nnyo kyokola sooka olabe nti osobola okufuna ekyokulya. Abavubuka baffe bambi olw'okuba nti olwa economy yaffe ne policies ne public attitude bambi besanga nga abamu tebalina opportunity oba they just lack that knowledge. Fa abavubuka abatini abavuddeyo okweterawo emirimu gino nze kampani zino sizikola nti general empunfunemu nnyo ssente wabula okuyambako bavubuka bannange okulaba nti nabo bafuna emirimu bambi bafuneko kye bakola because right now I'm employing more than 10 people. I have given contracts to transport companies okuyambako okututambulizaako batourists baffe. So ogenda okusanga nga eggwanga lifunamu ate nga naawe omuntu ofunamu. So okubeera mu struggle it doesn't necessarily mean that weteekeko boundary weesibire mukomera obaako kyokola kikole muganda wange kubanga at the end of the day twagala abavubuka abasobola okwebeezaawo abavubuka abasobola okukwata opportunities zino ne basobola okuyambako bannaabwe. Of course bwe tubanga omuvubuka wagidde Bobi Wine bw'anaatuuka nga takola agenda mubanja bingi abeere frustrated mu kaseera katini nnyo oli alemwe okugoba ebintu byakola ki byagoba. Kakati Tamale ebyo byonna nga tubizizza ku bbali wano ku Mukutu TMO ojjanga an activist of Nope
stroke people power. Mwavudde mu nomination. Kantandikirawo. Yes. How was that day, the 3rd of November? It is one of the greatest days for this country. I think a new chapter was written on that day. It hasn't been easy, and it will always never be easy to outlive a dictator who has been in this country for 35 years. It was like opening a candle, a small candle, in the amidst a big space of darkness. That's what it meant. It clearly reflected the future of this country. It reflected that the people who have been aggrieved, at last, they have been represented on the presidential level. Mwami Kankaka, tekyali kyangu okuva Nopo bwe yatandika okulaba nti olunaku lwa nomination in fact lwe lusinze okubeera olw'amaanyi nti bambi osanga abantu abadde babonaabona nga kakati bali represented ku presidential level. Bobi Wine yatandika nga asaaga naye kakati bwenjogerera is a fully presidential aspirant, is a fully presidential candidate. Ekitali kyangu. And he's actually a leader of a political party. Exactly. And now he's on the ballot paper. Kyetwali tusinga okulwanako all along. Because movements teziwangala. Twatandikira mu people power movements teziwangala. They are just formed for some time. And when the purpose goes, Mukama namuyamba ne bakola ekibiina. And they have moved. They have moved a long way. They have moved to positivity. And olunaku olwo lwali lulungi nnyo. Ekisooka kye tulina okutunuulira ku nominations. One, elections, it's not an event. Si mukolo, si kwanjula, it's a process. Kye nalabamu kye tulina okurectifying nga kiri kimu nti bakandidate ku lunaku olwo bonna tebayisibwa kyenkanyi. Much as the day was full of events, some ugly events that we are going to talk about, but the day was joyful for every people power supporters and everybody who wants change. At last, tufunye ku muntu wa generation ng'agenda ku challenginga ku bantu ababaddewo for a long time. So kibeera kintu kirungi nnyo kizzaamu amaanyi era kakati Bobi Wine ko agenze ku ballot paper kye kintu ekisinga obulungi buli munankyukakyuka kye yandiyagadde. Of course. How treatment eno as youth activists of people power stroke noob, how did you feel with the treatment they gave your candidate? First of all, election nga bwe nagambye is not an event, it's a process. Government ya President Museveni egezezzaako okukola buli kimu okulaba nti eremesa Bobi Wine. Baamuteekako amateeka n'abakuba mu kkooti, okuva mu Arua okyabijjukira ne batta Kawuma. So very many things have happened. By imprisoning ba activists ngaffe, abantu abadde bavaayo okuteekayo eddoboozi lyabwe okulaba nti ebintu bino bikyuka. But kye tulina okutunulira Mwami Kaka kajagala leero tudiscussing ebintu bisatu. The credibility of the EC egenda okutegeka akalulu. One, oyina byabakama justice byabakama gwe nandisobidde nti mulamuzi because abalamuzi baba bategeera amateeka era twasuubira nti Badru Kiggundu obuzibu bambi bwe yali ayina teyali munnamateeka kakati ne tulowooza nti bwe tunaleeta munnamateeka ebintu bigenda kukola ki bigenda kuteekamu bigenda kukyukamu. You see, toyinza kutegeka nomination day wogenda okuverifyingira ba candidates nga Mwami Kaka katwagenze okulaba nti roadmap yafulumizibwa electoral commission aba Nopo bagigoberera bulungi ne Kkubo Bobi Wine lye baamuwa n'abeera obedient n'agenda gye baali bakola ki gye baali bamunominating. First of all, Ugandans have a right to identify with their leaders. Mwami Kaka katetugenda kulondera bantu mu hiyase nti oyina right yo mu constitution okwidentifyinga n'omubakawo. Of course. So aba isinereta amateeka gwetalabangako gwate oba omulondera ki kakati isi yaleeta amateeka gano nti eyagala abantu mwenda bawerekere candidate eyagala abantu 7 bwe tugenda okubalaliza eyagalawo abantu 7 nenge ebyo byonna babikola ne batugamba nti because of COVID. Mwami Kaka kandooza mu Uganda COVID yatandise okuba nti wabyabufuzi ab'oludda oluvuganya bwe babeerawo awo COVID wabeera ab'NRM bwe bakuba enkuŋŋaana awo tewabeerawo COVID bo bali immune ku COVID wa ready COVID ye wa ready kakati ne tubagamba nti
Byabakama, how did you come up with all of these measures? Because first of all, if we are to talk about COVID, before you bring these measures, you are supposed to sit with all political actors. This election is not for Mr. Museveni and Byabakama only. It's a representation of all the population of Uganda. So this election, you know, tetwagala Byabakama atule yekka wabula ba political actors bonna ba involving bamugisha muntu nze doza tekyandibadde cynical Byabakama nga tannayise ebyo byonna okutula ne ba political candidates bafunemu dialogue but wakirabanga from ne muntandikwa nga candidate omu yekka gwe babuuza sebo oyagala tukakegekere tutya ka scientific oba ka normal and most of the interviews they were asking President Museveni. And is a man who is also in the election. So I think the best alternative was having a dialogue between all stakeholders. We have the EC, we have the Ministry of Health, and never know our presidential candidates have so that we come with a framework on how we are going to run these elections. How did you come with abantu mwenda? Because you don't just sit down as the EC chairman. Lulu zizino but ozesigamiza ku COVID na tumugamba okay if you are bringing COVID and there is no intellectual who can tell you that COVID is not around in Uganda there is COVID and that's the truth but COVID has been turned into political COVID into commercial COVID kakati ne tugamba nti bwe tuba tuganya okutuula nga tuze ne measures zino ne tumuwa example ne tumugamba Mwami Byabakama America eronze the custodians of democracy tebakubye rallies that is bazikubye Tanzania eronze wa Magufuli do you have alarming figures there so why is Uganda an island so obiraba bino byonna tebyaletebwa in good faith because first of all there were no dialogue between all political actors secondly it has turned itself into the Ministry of Health no the laws Minister ya Health zekola a gazetted ekozesa Safety Act Health Safety Act President je yaitamu okugala eggwanga in fact President Museveni is the only president who didn't go to parliament to get emergency powers kubanga yakibala nti tamu yeggwako mu March mu May bwana agenda n'agamba muno ensi agiyise egene mu state of emergency je myezi mukaaga so obale myezi mukaaga maso tamu yebeere eweddeko and that means obuyinza budda wa speaker ata President Museveni is very power power hungry ekyo tasobola kikkiriza because Museveni is not a risk taker ekyo kyokka ayinayo traits ze ezimufudde ow'amaanyi Museveni is cunning Museveni is not a risk taker Museveni waganti agenda mbalala mutegere jinja is a man of psychology so bw'oba olwana naye you must be calculative that's why bino ebyogugumuka tebikola President Museveni si dictator kye kyokka naye ayinayo ssebo traits ze zimufuula do you accept he's a strong man it is according to definition of strong the word is strong compared to what President Museveni when tunulira abakulembeze abalala ababaddewo mu Africa is not all of that strong compared to the Mobutus to the does he have is he strong politically? No, President Museveni has three things that when you are na sindika kechita wabobwe nkyamutuuka kwa Museveni defeats his enemies President Museveni tosobola kwogera ku muntu gwotamanyi you saw our generation mwami kanka kekizibu kyetulina we are not readers we are politicians and the day you stop reading is the day you stop leading because so many people talk about President Museveni but they have never even read about him mwami Museveni mwami kanka obuyekera tebakisoma mu ssomero to be able do you know what it means to be able? A rebel is not governed by laws. A rebel is not governed by rules. A rebel talina kintu kyateekako attachment. President Museveni ku ssaawa ya leero bw'azuukuka n'amanya nti gundi yampisa mu kalulu kati. Ne bwe biba obuwumbi 100 abumuwa. A rebel talina mukwano. That's why revolution ey'abarebo tezimba ba leaders wabula etuuka n'ebalya bo bennyini. The Mbabazis have been eaten, the Kaihuras have been eaten because the rebel talina mukwano. So President Museveni wakubuzisa omukono guno manya guno gukutte ekitala. So unless you know the dynamics of President Museveni engeri gy'abadde afugamu ekyokubiri naffe nga ba politician ba Uganda ab'oludda oluvuganya tuzanyira nnyo emizannyo gya Mwami Museveni. Mwami Museveni yayagala ku dictating ekifo ky'oba okubamu olukuŋŋaana. Mwami Museveni
yayagala akulondereba isi chairman mwami Museveni yagenda okulondera abagenda okuuma akalulu kampani yagenda okuba obululu nga ye so nosanga nga tuli muzannyo gwe but what I was saying, to go back to the nomination done the isi netugamba nti no, the best alternative would have been waba olonze abantu 7 ng'okozesa covid ng'akabadde because amawanga amalala galonze. Uganda is not an island, of course. So twandibadde tulane isi nga ba political actors abali mu ludda oluvuganya n'abalala ba Mugisha Muntu ne bakaminga ne framework ekyo isi yakigaana. Ekyokubiri byonna isi byekola isi erina okubeera independent. Ekizibu kya Uganda nti mwami Museveni ayingira akalulu nga president. Okitegeera kati kuba mu constitution yali backed up nti tamu yeggwako mu May, so ayingira akalulu nga president era walabye speech ye ng'ayogera yeah, I'm talking as the president of Uganda. Lumu mwami Museveni yali ayogera sawa ne ziwera 12 ze balina okobako okwogera nga bali mu kalulu naga I'm talking as the president of the Republic of Uganda. Secondly, mu Uganda amateeka g'ebyokulonda tegakkiriza muntu ali mu kalulu kuwerokamimbwa public servant. You are not supposed to be welcomed by the RDC. But you find Mr. Museveni doing so. Wano bwe yali wano yakwata bajjeni fa musine bamulambuza ekibuga. Which is kito kikkirizibwa. Bobi Wine ye RDC bwamwerokaminga mu kitundu awo nga amateeka gavaayo. Secondly, apart from the president yasigala president kwa ne Trump naye abadde ne Air Force security osigala nayo but ojja kulaba minister nga bakozesa motoka za government okunoonya akalulu n'abasirikale ekitakkirizibwa continent badde ba nominating ne VIP abajira mu za government. Yes, that's wrong. Kakati netubuuza isi totaddewo abantu mwenda be baba bawerekera ba presidential candidates. Mwami Museveni yajja ne battalion nambe y'amagye kati those soldiers are immune to COVID. Kakati ekyokubiri nti isi yagana okuteekawo amateeka gakatinga cross. Kwata buvaani bukime ba presidential aspirant. Ne President Museveni convoy yagirekeyo for the first time. But you come with soldiers, you threaten the EC, the whole press kati isi inamanyi ki. Agasobola ogamba ku mwami Museveni nga yekweka mu constitution yagamaze nkyali president. That means nti etteeka eryo byerya isi yakola nti ba Bobi Wine boy bamenya amateeka isi bakwatako naye oli yekweka mu kyobwaki wa president. That is so unfair. Ne Trump mu America abadde alina amateeka agamufuga. Kakati munene weesanga nga isi eno nayo yekola ki yeewuunyisa. Ekyokubiri mwami Kankaka nagambye nti election is not an event. We are supposed to look at the whole process. You told me it's a process. It's a process. When the process is illegal tosobola kufuna results ntuufu. It's like chemistry. Bw'otabula substance enfo. Kakati consultations mwami Kankaka bwaziraba tezikoleddwa. Isi yagamba mugende mu consulting. Ebitongole ebyokwerinda ne biva ne bigamba Bobi Wine tajja kubazize. The consultations were not made. We are in a scientific election up to now. Bobi Wine achayina omusango embale bamuganda ogenda ku radio. They intimidated the radio presenters. Radio ezimu ne bazi switching off. So you can see that the issue which is supposed to be the biggest body that has a responsibility to organize a fair and fair election is also in the dilemma to hand a dictator, a president, atenga asigadde candidate. Of course naffe no press waliwo era ekiragiro ekyajja jjoga kinyigiriza. We are not allowed to host someone in red. A directive from the army, and we should follow guidelines of the EC. Netuga kakati, do we host only NRM or people power activists? So, sincerely, that's a very nice approach. Secondly, we have two issues. The role of security agencies in the election. Okay? But tulabya amagye nga gatandise okugamba nti akakofira kanupu banange the law of the gazette is clear. Mami kaka kabwe nkwata badge ensati yange no nenjiteeka ko badge y'amagye ebefuuse y'amagye. But logo n'amayinja amayinja g'amagye ebyo byo bikyamu ne logo akagundi ka people power because what we are debating about is not the color abe nale mu bayine yaabwe kakati yellow color y'abakatoliki kakati n'abakatoliki baveyo nabo bagambe mbu yellow yaabwe
You don't have monopoly over color. Mpulira. Kakati ne South Africa bamalema bambala red. Nayo ya military police ya wano. Mpulira. And unless to ogambye ntutaddeko logo ya maje, that's when that beret becomes a property. Mpulira. Kati weba yabwe lwaki bote bazambale za papa ezirike ekikonde. Mpulira. So, kati nozanga ngebye nene byakusesa. So we should streamline the role of the security agencies. Mami kanka kate waliyo nomination day. Bosobola ku nominate a candidate ali mu bigere. Do you know what that means? That a presidential candidate ali mu bigere. Even byabaka ma justice byabaka nena amu nominatinga. It means the candidate they are hostage of the military. Mpulira. Amuliyati bamu nominating dem bigere. Mpulira. N'ekifaananyi atenga yavudde uwe. Atenga yavudde uwe mu ngatto. Omanje kitegeeza. N'agenda ku kitebe gye bamu nominatingira. What if Amuliyati becomes the president of this country? Kati eyo level gye tutuseeko nti abakulembeze baffe tukyaba bakitiibwa. N'okwata Bobi Wine nga tannafuluma na isi premises za isi. Nga muwadde n'abakuumi nti bamukuume. Nabo ne basigala nga batunula bwe bati. Now, who is commanding who? Is the ISIS still in charge of this election or the military has taken over? Twawulidde be babawaddemu abaganye. No. Tosobola kukkiriza basirikale. Bagambye nti bazze kuba presidential candidate. Ate ekibinja kyane kijja ne kikwata ono. Ate nga kyali mu ISIS premises. Unprovoked. Can you imagine? I had the reasoning gamba we mwalemereddwa okunkumanga bankwata kati muri ba mugaso. Ku premises za ISIS nga tannafuluma na Kyambogo. Where the ISIS has jurisdictions. Nemukuba embotoka y'omuntu. Mwami kankaka akalulu kano keewuunyisa. Effujjo lyonna eryolekeddwa ebitongole by'okwerinda byewuunyisa era nze kyensinga okutya nti Abannayuganda mbebaza okukuuma emirembe. Because where we are going. Kyotya kyekiriwa. Kyentya kyekino nti people are going to lose hope in the elections. And when people lose hope in the elections, you know the other alternative? People will go violent. Already we have pains, we have anger. Emyaka etano, this is the time people are supposed to vote their leaders. People are supposed, but it's emyaka etano. Those who want change. Have waited enough. Then you are annoying their people by even arresting people. Nga toyina na kyogamba nti kino. So Bobi Wine bamukutenga yagala kulaunching manifesto ye. Yabadde ali fully nominated. Any candidate is allowed to manifesto yo igironchinga wotandikira okwagala because now you a candidate. Of course. N'empapulo ziyina. So nze ndaba isi eyina obuvunanyizibwa bunene wadde bagiyingiridde nnyo ebitongole by'okwerinda byabakama yava n'agamba bakole consultations tebazikola kakati nowesanga ebitongole by'okwerinda ebitalina na kubeera mu politics bitaking over. According to your prediction of January, when we are starting these shows in January, you predicted the current behavior of abantu bano. Okay, ekyo nja kikwebaliza kuba wakikola nakati okyakyongera okukisementinga kubanga kikyalabikira mu professor eyo wakola. I want to take you here. Meanwhile, nga tukyali ku security, they are security generals abali mu key positions of the army who I think have very high ranking. Nja kwogera ku General Muhoozi. After he went to his Twitter, he took the word to his Twitter and wrote words zirabika zirese some commotion, ideological commotion, noise commotion mu public. How did you take the words of General Muhoozi Kainerugaba? Muhoozi, I think the general is still in Cold War times. When he thinks that in this global time, we are now in a global village. We have international laws. We are in the international community. The AU is also part of our country. So we are not in Cold War politics that when we worship the Soviet Union, that you malign democratic credentials. General Muhoozi amasomero ge yasomeramu tegali reflecting omanyi mwami kankaka omuntu awinza okusoma ne knowledge and education are completely two different things. Omuntu atasoma ayinza okusanga tasobola kusekera wantu nga baziika wadde teyasoma naye tasobola kikola. Atasoma tasobola kuyingiza ngatto mu muzikiti. Atasoba tasobola kufunyiza ngalo wali mulema. Kakati afande Muhoozi ku exposure
ne ranka ey'obwa general gy'ayina. And the words we hear gye yasomera. Ne gye yasomera. It means is a half-baked general. Because a general means you are general in everything. You are general in discipline. You are clear representation of the army in this country. Negolaba eri Kenya babikola. Muhoozi has very many examples. You see, this is not his father's property. You see, waliwo abeefudde nti be ba system. We are the system. Hey, Eria Gamba, you system. You are not the system. I see. The system is Uganda. And the day Uganda will get rid of you, you'll understand it that you're not the system. And you're not the first son in this country. Uganda ebadde neba president bameka mwenda okuva ku Muteesa. They have all left because they are not the system. And they had sons. They had the sons and powerful sons. So Afande Muhoozi should stop. You see what is ekisinga okuluma Afande Muhoozi. There is a time when you must accept reality. They didn't want, what the state fears is to have a person who has built a political base. That's why bano bonna bakadaga bakayihula bakubwa. You shouldn't have a political base. Now, Muhoozi had an opportunity. Singa nze nali Afande Muhoozi, I would have invested more in sports. Muhoozi had all of the money to help the youth in this country. Afande Muhoozi had all of the guts and the power to arrest the thieves in this country. Ababya sente z'omuwi omusolo mu government ya taata we, which he has failed to do. Now he wants Bobi Wine to clean his mess. That's quite laughable. So Afande Muhoozi and the other generals, that language is unacceptable. This is not your property. Acceptability of whatever they say depends on who. So you guys of people power, wali ababikiriza byayogera. Eri abagamba nti kyayogedde kirimu ensa. Yes, nesi yasoso kubyogera. Ewa Gaddafi nayo babyogeranga. Kituufu. Mugabe omukoddomi n'agamba Chiwenga kame commander, do you know that we can demote you? You see, it is called imperialism. Bw'ofuna omuntu, waliwo omuwandiisi yagamba nti omusajja omutuufu okumanya empisa ze muwa amaanyi omuwene ssente. Bw'ojja otegeera empisa z'omuntu omutuufu. Kakati okwambala ekyambalo ky'amagye, nze waliwo abasirikale b'ensanga ne mugamba siwaggwe kitiibwa n'ekyambalo ky'olimu kyempa ekitiibwa. Kwa up to now tonnamanya buvunaanyizibwa buli mu kyambalo ekyo. Tonnamanya bulamu bw'abantu obiyimiridde ku kyambalo ekyo. So Afande Muhoozi bw'avaayo n'agamba nti Bobi Wine, we are going to fight you. You and who? Don't include our army in that. Just say me. It is said you guys of people power intimidate the generals of this country that ye kyagamba nti mugamba bwe mba mwagala lutalo bajja basobola. Bwe mba mwagala ideology nayo bajja gisobola. I think those words are plain clear. I think the general has failed to differentiate between two words. Democracy and war. And even if you a mature person and a person who is exposed like a Muhoozi, even to talk about war, there is no war. War is a failure of mature people to put in their knowledge. That's when we have war. That when people fail to put in knowledge, that's when we have war. Now, anybody who says that we shall fight you, then you have failed to use your knowledge. Of course. You don't have a reasoning capacity to solve issues amicably. And you don't have monopoly over violence in this country. Yes. If you want to use violence, that's very wonderful. Yes, nobody has monopoly over violence. Yes. And for us, yes, and for us, when we are reading the laws of violence, we have the butterfly stage, where nobody controls violence. In the French Revolution, 1879, Maximilian Robespierre, Marat, and Danton. Those were the biggest atrocities and the people who were diverting violence to the French people. Bebakola, bebatwala France mu reign of terror.
those people thought abasatu nti violence bajinako monopoly but there is a time when you don't control violence waliwo ekitero ekyatuuka era bonna baafa King Louis yafa Maximilian yafa Danton yafa Marati yafa so nobody has monopoly over violence so it is quite regrettable that we have generals who have not mastered the art of leadership but they have mastered the art of intimidation, not even intimidation, using a gun, trigger excitement that I will kill you. You see, we are past that. This is a global village. And then the statement that you utter should move with responsibility. Your father has had the chance to rule this country for 35 years. So now, is Muhoozi going to lead the... No boy agala nnyo Muhoozi. Muhoozi agenda fuga miti. Abantu bafuga beba system beba nyini nsi so okulwanisa Bobi Wine n'okuvaayo okola statements bwezityo ndowooza ati tebiyamba bannamagye yonne walala byaliyo Bobi Wine afande Muhoozi ekyamulema kwata babbe mu government because he had the time people were stealing money we have mafias in the president's government bona ba first son bye bakola ba first son bakwata ebintu bisatu to market themselves sports akuli ompira gw'Ebungereza Premier League omanyi ye Mulangira William ow'Ebungereza adda ku Namulondo yakulira FA kakati bano bo balowoleza mu intimidation kugula we fought anybody who wants to fight us no don't say us say you because if you use us who are they so Ugandans have a responsibility to vote their leader secondly afande Muhoozi should go back to the dictionary and look at the word democracy. In a democratic state or in a democratic process, we use words. If now you cannot market yourself people to support you freely, now how are you going to lead this country? So you think guns will work everywhere? So, and these people are too myopic. You see, as far as I'm Nigeria Somera because Sander Hast, Abajena Abave Sander Hast. So I was so disappointed. I didn't expect that from Afande Muhoozi because he deserves better. He's not in that league. Kiwulikika nti mu aba people power baba bagambako munyiga nnyo mwenga muyina abavuma abalala. No, mu Uganda bw'oyogera ku kuvuma society bw'ebeggwawo tosobola kusonga lumwe lwaki tutuse ku level eno the political intolerance and extremism etava omanyi state abantu beyakatta banji just okwekalakaasa ne ku nomination waliwo abafudde kwekalakaasa kakati musanyu ne munnakuba ojawa nomination de ebitundu ebimu ebya Uganda biri mu lockdown tuzayo mu kinaana obote yakwata ekidyeri n'akijja West Nile n'etalonda West Nile was under lockdown mu kinaana they didn't vote so how can you even talk about President Museveni nti yaleeta free democrats nga ebitundu ebimu byabadde mu lockdown so kakati political intolerance eneze olulimi oluwulira ate olubadde lutaliiwo because ekizibu kye tulina mu amikankaka kwe kwata abaana abato egoism kati yeriwo mu Uganda Bobi Wine atuchallenginga atya era wotunuya statement za Afande Muhoozi there is nothing sensible that people power supporters you have attacked the military mobya mundu now wait for what will happen that's when the generals come but out as I even saw on his Twitter that you people power people went and burnt a full police on that day they nominated more than one candidate teyali yekka nene kigambibwa mbumwe waliwo ebifaananyi ebiri ku Twitter ya Muhoozi kwebiri mbu mwatuka n'okwokya police nebuuza amuli ati gwe bawanika empale ye talina bawagizi bayiza kwekalakaasa you see jeno naye atulekemu abapapa abe bali bawa abatemu ebijambia 2010 yali ya people power you see waliwo abantu issues ze baleetanga osobola okwayiriza bebe ow'emyezi 3 nti yabadde ayambala kondomu bw'otuuse n'okuselectinga because ezo post siza property a general means post ya ggwanga kyobola nga omuntu wagaa nti nagenze wa president si kyamaanyi ogenda wa president Museveni that's not his office
office ya gwanga Trump White House tagenda jivaamu ajja jivaamu so buli omu ajja n'afuga n'agenda but we have this entitlement in this country you see we are sons of the general so we must direct the destiny of this country. You see in Uganda we have a problem. There is a group that thinks that they know everything. They know where this country has come from. They know where it is going. And then the other side, that's blueprint. That's why he's using a selective word. You people power supporters. But we are all Ugandans. So there is a group that thinks for us we love Ugandans more than the other people. Now the other people are terrorists. Now the other people we are supposed to think for them. Man, politics is a battle of ideas. I see. Politics, democracy, we must have institutions that guide democracy. So if I find at the general of at the level of a general, you have that entitlement that you think, Bobby Wine, when you fight us, who, you and who? Us, who are those? When you want taxpayers' money. Just say that when Uganda is your company. Uganda is not a company of anybody. You know, see company here. Just study. So kakati, only by shares. Yes, that we have shareholders that I own 50%. Now I should come and give a leeway and the direction where this company should go. My shares. You see this, and we are going to go in a very, very, very bad state because we have failed to realize one thing that the world has changed. Society has changed. What Bobi Wine has done is to create political awareness. Today, nebwe wala na Bobi Wine, nebwe mukwata, kakati ababadde bamuwagira bamuvuddeko. So the work of the generals and disobedient afande Muhoozi, instead of wasting time on Twitter. Kati ya afande tachimanyi. Gendo abe captain Kongolo. Bye yakolanga bakoddomi ba Saddam bye bakolanga bakoddomi ba Mugabe Grace Mugabe yali akwatwako. So I think Muhoozi has very many examples to look at. He must go back and he has not chosen to look at democracy. There is a lot of egoism and we thought that people who have gone to those military academies, you are not taught how to be gun excited, trigger excited, but you learn courses of leadership, social intelligence, you learn leadership skills. So the people you are abusing today, Uganda is going to be here. This is not a company, so the language of entitlement should stop. It's not good. I looked at all around just because TMO we work online. Tuba tuina a lot of knowledge that is happening online. Of course, somewhere online, I identified someone. When I identify nze ndoza muvubuka simanyi jabeera ne bamuyita Lumbuye. He made a statement about you, and because you are our guest at TMO always, as a people power activist and a psychologist, I should of course ask you this. There are allegations online that you are a spy. Tamale Mirundi Junior mutabani wa Mole muzukulu wa Mole n'amatuvu Mirundi Olw'Embeera naye nga gw'obegera situnnamutegeera wabula gw'obegera waliwo yatugambye nti Olw'Embeera wa M.i.S.O Kiggundu. I know M.i.S.O Kiggundu as one of Uganda's biggest businessmen who has heavily invested in this country. So I'm trying to connect dots. And be kind, enlighten me. Olw'Embeera wa Hamu ye Hamu lolo ye richi mu bwambega bwokola mu people power. Mpulira. Who said that? Well, of course, I had someone he works online like us. It's called Lumbuye something. I don't know. I don't even know Lumbuye. And it's my first time to hear about Lumbuye because first of all, I'm not in Lumbuye's class. I'm not in his league. But if Lumbuye said that, the so-called Lumbuye, I don't even know Lumbuye, that I'm a spy. Nimbega wa mo people power. Me I'm a psychologist. Abantu abamu balalu. And fe tuba tuwa abantu therapy. N'abalalu tubawa therapy. Omanyi mwami kaka kasitwago gye tulimu. Omuntu atuuka ekiseera n'ogweddalu mu struggle n'otandika n'ogamba oba abange be babi kubanga oba mu struggle singa nange nali
ngategeera muntegeeranga yalumbuye nange nandiyogedde ebyanjogeddeko. First of all, if you say that I'm a spy of Ham, first of all, Ham is my older brother. Ham is a prominent businessman. I don't think he even has time for politics because he's a man who thinks about the economy because the economy will be here whether in war, whether President Chaliko. And you see, we have a responsibility when we are talking to the nation, when we are talking to the public, to give them the right information. Mu struggle gye tulimu lumbuye sirowooza nti asinga Bobi Wine okutegeera. I sat with Bobi Wine and actually I talked to so many people abali mu NUP, big people. If Lumbuye says that I'm a spy, he should go back and see that video when Bobby was unveiling me. And I don't blame him. Ye yentegeera ye Lumbuye. Ajja n'ayogera ebintu ebimu bisasamaza. Nze mbalabanga ba drama. Kubanga singa ngambye nti sasi kuteesa yakwogeddeko, sodo yakwogeddeko. Abantu bwe batyo. But okulwanyisa President Museveni nze mami kaka kampe ekitiibwa abaana ba NUP bano. Aba Bobi Yanga. At one time yagamba Bobi Yanga ambega. At one time nagamba Sauda Madada ambega. So ye bwatyo is like that. And you know, me I have a following that everything I say, people what down never be reviewing. Era njogera nabo. Ne bakoma ne bagamba nti yes article eno twagirabye mu constitution e backing a president okola kino. So sasa mayasama. Because manyinti following etambulira ku integrity. Lero bwavano gamba nti Muhoozi si mutabani wa Museveni. Mutabani wa Sale ngebyo byayogera ebyekisiro. Ayino bwavano gamba nti ate Muhoozi tewayita kyo yigidde ku kitawo kati we laugh at you. But I don't think Lumbuye should ever include me in his nonsense. Ham is my brother. Okay, leka tukitwale nti nina spy ku side yemu. So how can I doesn't Bobi Wine know spy abali mu NUP? He needs the intervention of Lumbuye. So some of these people, they are jokers, they are comedians. I don't even want to give him time. Because if you talk about me, it means I'm somebody. Nenga mu psychology, tubeera n'abalalu, betugabira therapy. Omanyi struggle gye tuli mu nzibu. Abantu abakutte ku bwongo. So bwakulabanga oyina ekintu kyokola ekirungi. Bokera kuba kyeno gamba nti ndi mbeganga Bobi njogera naye n'abasigadde bonna abali mu NUP. Kati gwe bajja kutunuulira kwa goli ttake. You just come and sit wherever you are sitting after selling your prostitutes and you come and attack everybody. Then ekinuma yanditakinze abeNRM. But how can you attack people who are on the battleground? Omanyi kwe kitegeeza gwe okuvuganya Museveni gwe nga oli wano Uganda. Do you know what it means? To even get a camera n'ogitulabo. N'otandika okwogera ebikyamu mu ggwanga lino. In his own turf. Kati n'owulira omusiru ng'ali eri. An idiot. We talks about me, I'm a spy of Ham. How is Ham related to politics? Is Ham the one who is directing the army? Is Ham the one who was telling people to be killed in Zimbabwe? And he are that idiot. Instead of talking about policy. Nensi nze kagwa abadde ayogerako. And Bobi Wine yavayo n'akola video n'agamba nti abademoralizing aba NUP abakola emirimu tetumanyi nti be baba bakolera. Sometimes omuntu azuukuka nga asiriwadde. Mu psychology obulwadde tubuyina. Nojja n'osiriwala n'okwata kamera n'oyogera by'oyogera. And people will always Uganda si basiru. People will bajja kusengejja bakwate ebyamakulu babijjemu. Goza Zaffe kaba kasoko kubera ku media. But banyinya abaddewo olina ja ebyama bya mutaba byayiga bizuuse nga mutabani we tannamwogerako gwe ebyama byayiga gwe and you see stupidity and foolishness in this country. Mbu ebyama bya Museveni yadde agala kutazaake. You see no batunuulira and you just say okay. I'll wait for the Senyonyi's who speak sense. Of course, as a psychologist, so, yeah, such people who divert people from what they want. What is... What would be your advice to them? Mbombuga mbu yampa program, eske mbuga mbu kudisa abavubuka. And then that idiot doesn't know that even to step on a TV program, ngoli opposition. When studio abantu babagalya mu studio police nebakwata they have arrested our secretary general 2 times but for you stand there and you have a few idiots who don't reason
that whether really in Uganda to fight President Museveni on his own turf. It's not something easy. Well, of course, a lot of politicians are singa to sit on our channels. Yes. They must pay. Sometimes they even incur a cost. Very many times. But someone to qualify for a television TV and is of course something very important. And Kankaka, for you, you know me, I'm a very busy man. I'm not abusing President Museveni. Actually, I'm not abusing President Museveni. I'm not fighting for the aggrieved people to get a post. I never went to NOP to get a post. They even wanted to give me a post in the secretariat at the other offices. I refused. How things I'm doing. I'm not in this struggle for anybody. I'm here to talk about the people that are suffering in Uganda because I'm a Ugandan and this is my country. Of course. So I didn't come in the struggle to please anybody. So I honestly, as a psychologist, I forgive Lumbuye because I'm not his class and I'll never be at his level. Okay, Lumbuye tumutadde ebbali. We had some trending audio from Full Figure. Full Figure was once a NOP supporter. He crossed to the NRM and is now, I think he has some issues with the NRM. Of course, let me start there. Ku Full Figure byabakozesinga salawo n'asala eddiiro n'ajja mumukkiriza akomewo mu kampu. Full Figure alinga mayinja. Ndoza neno na dimayinja naye wamuwulidde. Mpulira. The Full Figures wrongly believed that NRM is a political party. NRM is so unique nti buli akolera President Museveni bamukuba. Abaana babirigani akyabajjukira. Obanzijukizza. Idde bwetuuka basiramuka. Abiriga yambalanga nandawe ya yellow. Mpulira. N'avuganga emmotoka ya yellow. Otulaga wardrobe okuva ku stocks. Yes. Singa ali asiiga omumwa. Because yali kusiiza I told you nga ntandika video eno nti President Museveni talina ki mukwano. Mpulira. Abaana babiriga baliwa. Mpulira. Va ku baana babiriga batabiriga bakwatibwa. Situuliranga ku report. Kakati Full Figure you cannot be more courageous than the devil. Abantu abo ne sitaani yeewuunya gye bajja obuvumu. Omanyi sitaani naye atuuka n'akwewuunya naga ono nga muvumu okuyingira NRM kati. Andi obalaba babaleeta Full Figure bamugobye n'emunyonyo kaadi mbwe ali ku kaadi. Kakati gwe Full Figure we batuuka okukolera kaadi ne batuuka nze nenyenda ku mikolo gya NOP ne baŋŋamba nti mwami mirundi gino gyabadde gya kaadi manya sirina makulu. Okitegeera oba kitegeeza tolina makulu. Kakati Full Figure Balamu Bajjo Balamu yate yabasingako ku magezi because ye baluga hale mwana wa waka. Ne Bajjo Full Figure Nakanguubi asibaga mpulira Nakanguubi kati bo baina kirasi gye bagwamu tebatana bakutegeera tebagitegeera. Abasirikale abamugobye munyonyo babadde baagala okumulaga nti bino si byammwe. Mbu president ampita dotawe. That is literally. Aizo kuba chikuyita. Echaddala kye. Echaddala kye kiba kulaga echaddala. Mbwa ngamba my daughter Full Figure n'olaba amaalo. Emyaka si gwe Natasha. Full Figure alonza ye Natasha. Mbu president ampita dotawe. Owa president anjagala nnyo. When you are bounced at a function of NRM. A president is so called in a court's daughter. Kati nze mba Full Figure. Nteka resignation yange nenyina nenonde njibwa. And they're going to be disappointed. Mwami kaka katoyingiranga kintu. Munsi muno kyotatandika. Bakitaffe bakoledde NRM bannadduli. Emyaka gisoba mu 2. Batandikira mu nsiko. Batandikira mu nsiko because taata wange yalaba bonna bajjenosale mu nsiko. Yalaba bakayihula mu nsiko. That's why yaŋŋamba tojja kubanga nze powers ezimpaniridde gwe tezikola ki tezikumanyi gwe togenda mu kwekalakaasa gwe oba obaataakinga tobaataakinga nnyo gwe tebakumanyi. Kakati bano abaagenda mu nsiko ne President Museveni
abasayiningira endagaano mu Kasaka because buli assigning endagaano ne President Museveni ng'akyali mu nsiko zaafa. You signed an agreement with the rebel. Is now the President of the Republic of Uganda. Bo signing endagaano status y'omuntu n'ekyuka endagaano efa. Is no longer rebel. Is no longer rebel. He's a president. He's a president. Kakati abo bonna abaana b'abalwanyi tebalina kye balina. Abamu bafiirwa amaaso, abaana bakasirya eggwanga, abaana babajjena bazze bafa, abaana baba Nobo Mayombo, abaana ba Nyakayirima. Kati gwe full figure gy'oleeta olubuto mb'oli daughter wa president, and they're going to show you your level. Ekyo kikyali kituuza. Olaba bwe bakoze we bati mu kalulu. Wait for election to end. Bajja kulya ne kasasira abo. Eri gavumenti tebagimanyi. Eri gavumenti erina campaigns kyobola nga afande muwooza akola tweet. Naga, if you want to fight us, yes, we shall. Us. Kati full figure ali mu ba asi. Mwali. Simanyi. Basodo ne basasi we batulese Embabule nga family ali yaji Kigongo yasooka ogendayo mbwaze kutabaganya ne bamubuuza okimyeki Tango Odoyi mbu yakulira ECA n'alemu era yakalulu bwanajja kajja kuba firiandi fair bwe yamala okulangira byalangira bye naba bisazaamu kadi teri yagina eyo pate akulira okulondesa yalanga ani asinze banyini nsi n'omugamba birangirira ngani mwoyo mutukuvu mwena alemu mwoyo mutukuvu akulira ebyokulonda banyini nsi n'agagwa birangirira ngani it needed the intervention of the president naga bannange akalulu tukerabire tewaliiwo awangudde. Do you know what that means? Do you know what that means? Kakati bambi bano baganda baffe ba follow figure ba Bajjo bani they wrongly believed that NRM is seated on policy. No, it's an ideology. It's a one-man's show and it has companies. Chovola banga lokotana aja kwate mundu no kwata obukwase mundu. Ngoli civilian. Ojikwata kotya. Olaba bakitatta. Olaba bano bonna abalala abantu babatebereza kuba na mundu. Natwaliwa mu koti masho. Eya Bobi Wine Mwaluwa yabulanga ki? Nga kondo. Teriyo. Ne lukutana bamulaganga agikutteko bwati. E format ni general. Ne bwe bamutwala mu komera ne bamuterayo ka TV banyini nsi bakabonera ne bajja. Naga tajja kubeerayo. And the state had statement yasooka yakuba abantu abasase ya police. Eyokubirira jati teyakuba bali be basooka okumulumba. Yeti nga ka video balaga Kanyamunyu nata omuntu nahamala nakkiriza nti nasse omuntu n'akwata ente 10 enkadde n'azibatwalira. There are so many examples in this country. Ayine yakuba abagizi be n'alemu emboko we bamunoonya Kayihura yali amunoonya ngali wani wajeno sale kakati gwe bafulu figure bayina ebizibu nesi butasoma bwavu abantu ba central bwe tutegyeemu maalo arrivalism bw'okulaba president kyamaanyi mbwera simanyayo nze nabadde naye ampita muwala wange emunyonyonga ebyamuwala wawo ate bakyababawunsinga nnyo kayani nojofuna bano babajjo abajjo is stupid osagala malirako budde at least full figure yayinamu ebyamagezi byayogera nti she shouts obscenities but is ajagala nnyo omuntu ali committed full figure ayina byakoledde kwenaalemu webiri singa bali basiima yagenda n'embalala eyo yagenda n'embalala abamufubutula ab'embalala bamufubutula era totwalayo kasasiro oyo omanyi ffe regioni yaffe tetunaba kufuna power bali abanozana bamanyi power kyekitegeeza kyovolanga we baleeta member ba parliament olaba nti bali mwensa bamemba ba parliament ba north kakati ffe olwokuba nti mune tulina institutions nyingi ezitufuga imperialism obwongo bwaffe toyogera bwotyo omukulu w'ekika ajja kunyiga nosanga candidate nopwe muwadde kadi naye nga ate atya kibuli wabiwulidde ebivudde ekibuli ng'obwongo bwe bufugibwa institution nga 5 kakati institution abantu we bataba tebasobola kwerowoleza kyekiruma abajaluwo e Kenya ennyumba y'Odinga bo batambula butambuzi omujaluwo
Obama n'afuga America omujaluwo Obote n'afuga Uganda lwaki ewaabwe Kenya gye basinga obungi kiganye imperialism kasita omuntu akufuga obwongo kyovulanga ba propaganda ba government basinga kutambuza ekintu ekyo Museveni tawangulwa mpulira kati buli omu n'akikkiriza talivaako mumulinda afe but Museveni is even weak he has problems internal problems in the party Uganda science joyinza okugamba nti y'amaanyi 60% of our budget bazungu be batuwa sente kakati president ali powerful kuki naye lwakuba nti president Museveni has mastered the art of the central region leta bibucha mani bibeeraawo leta bano basumbuwaawo babeeraawo okwata amawulire ogabawe Fulufiga ne Bajjo bazadde abaana nedda yateekamu muwala nedda nakufunisa mulenzi nedda nakuteeka muwala ensi nebeera kwe naye nedda Uganda eri meeting ez'amagezi bannyini nsi bali mu state badikula nze mpulira abasajja abo ku mafia fellowship bali abasajja babala buli kintu ekyabe kiri calculated because they sit kati ffe tulinda Fulufiga ne Bajjo ani yafunisiza muno olubuto muyimbi kye yaguze emmotoka we bakubida abantu kyobulanga Bobi Wine kyasinza okukola political awareness kuzamu bantu hope nti kisoboka naye President Museveni tawangulwa nga wa Ferdinand Marcos gwali omumanyi yaddukira mu banka amaje ga America ge gamuwonya Saddam Hussein mbwa mulindeko abazungu omuzungu tagenda kujja kuyamba eggwe nga tonneeyamba wekitegeera nabo balina ebizibu byabwe so akalulu kano abanopo tusobola okukawangula if we stop being politicians and we become mobilizers ebizibu ebirimu Uganda byonna bikatinga cross if we stop making development national ne kifuuka local Makerere University notagisanga mu central we need Makerere across all the region but nosanga nga batya era batukwata batuta gold to become pure must be merited in politics you must be hard you must be pure oyino kuyita mu kyuma bamandela babasibe emyaka 23 gogimanyi ne bali ba Winnie Mandela bali bakazi bazibu nnyo yasigala commanding olutalo ng'alina mukomera kati goyine essimu oyina WhatsApp kosobola okutuula n'oyise eddoboozi lyo you educated omanyi kye bayita human rights oyita my daughter naye you know yes naye you know Fulufiga abo yali atunda mayirungi how can a mayirungi seller think about all these things I'm saying so never tuba bambi tubavuma ne tuba bambi tuba criticize nga tulina okulekamu omanyi okusoma kintu kirungi nnyo nti era kina level bambi kye kikuteeka ku nendowoozayo nogana ye ekintu kino lwaki kikola bwe kiti President Museveni olwaleero ne bamala bamuwa kadi mu nuupu nga tagenda vuganyizibwa oba mu FDC NRM agisulawo you know even those things of NRM nange nabadde sibitegera bulungi because is an opportunist kakati gwe Fulufiga bali baloza waliyo sente zaba balemu Nadduli olaba hali haji Nadduli eyalwana nabo bamuyisa bwe bati olaba taata wange yaba defending emyaka 14 nga kusomero batukuba emiggo kitamwe yalemezaawo Museveni batuyisa bwe bati kati golo Fulufiga kiti kyo bakoleza bakujje people power bakujje mu oze mwezi gumu bakuyita dota bamubouncinze awoza kadi mwena ale mwali ebya kadi kati gwabeewo eyabambadde mabeganga ayogera luli olwewa agandi bashija n'olyota iwe mwana we amagara oyo ayitawo nga tebamuva yale kino ekifiire kikola kiwa ababuuza noli ekifiire oyo akola kyawo we don't generally njagala okutegeera people power are your doors open for Jennifer Fulufiga let me say she decides to come back one Bobi Wine is a very honest man even when people have betrayed him and that's a leader when you read the 49 laws that govern power you should always have President Museveni ebiseera ebimu mu politics tuba balabe bankalakalira ebina bino twabitegekera abantu omuntu aba yagala koma wakolerera abantu
it's the people to judge. Ng'agenze n'alaba nti eri byokya. Mpulira. Osobola okuba onookolerera abantu. In fact, tetugoba bantu. Everybody asobola oteeka ettaffaali ku struggle y'abantu. Mpulira. Gojja kutuula eyo ettake okole gwakwasama bwasami, you are inputting noise, people are inputting lives. Mpulira. Okimanyi tulina abaana abafudde ku front line awo. Nze mbeerawo ku kitebe bambi nendaba abaana nga omwana ayina essuubi naye nga nekyagenda okulya ekya takiina. Nze awo bempa ekitiibwa. Omwana akeera ku makya n'akunga baana banne n'abagamba nti bannange kino kye kituufu. Abo be bakulu abo. Kakati tetugoba bantu kubanga n'okununula amawanga gonna aganunuddwa. Dr. Lazarus Chakwera ono yawambye obuyinza. Is it Malawi? Is it where? Eyakaddako. Dr. Lazarus Chakwera. Banne mu gavumenti baali bamukijjanya. Ne batuka ekiseera ne bakola ki? Ne bamuta. 1983 Moi. Moi yatuka ekiseera nga minisita mulondera ku road side. Bamukubira simu nti ono resigninze n'alonda omulala. So the other political parties chase people who are coming from Moi's party. Man, you see, the politics that we have today is politics of emotions. Politics of emotions. Nze nnyo. Era sitakonza agimanye. Era bankubye nnyo. Era yalina kola bwati. Bobi ntagenda wa Katikkiro. And you look at them. Bobi Wine ayina genda eno. Gwasinga okutegeera. Oli ayina bahandlers be. Tamale, njagala tumalize ekitundu kyaffe kino ekisooka. Do you have a special message for people power after your candidate being nominated? Yes. What we are planning to do is to have a system across the country that can protect and sensitize the population. Abantu abasinga mu Uganda tebamanyi na kulonda. And isi twajiwa sente to even have electoral education. Abantu obulubera invalid. Akatikinga ne kayitamu. Natya ne mu African Union ba president bali balonda busatu bwali invalid. Nga ba president. Ewebuza president ki? Atamanyi kulonda. So we should have electoral education to the masses on how to vote rightly. Secondly, the security agencies and the so-called generals of this country should eliminate the perception of entitlement. So what about so-called the generals of the country? They are generals. Why have I said the so-called? Because even in engeri gye balinyamu okutuuka ku madaala nayo yeewuunyisa. So nagambye nti oba ne process enkyamu tosuubira kufuna results ki ntuufu. So ogenda okusanga ng'oli akulanga katiko. Kirona misana ejja badde Kano leero ejjero kakati wadde waliyo bempa ekitiibwa. So we all have a responsibility in this country as citizens and as stakeholders and as political actors to see that we have a fair and a free election. Justice byabakama bwe baba bakutuuza mu kifo ekyo okola omulimu ogwo be as fair as gonorrhea. Etakwatambuliko code wabula nekwata ebitundu ebibadde involved mu act. Kagale ekyokubiri abantu ba Nuupu tulekeraawo okuleeta divisions mu party yaffe. Ekintu Bobi Wine kye yeetaaga kati yeetaaga ba mobilizers nga tonaba kutandika kwogera kuwa bantu nti owagira nnyo Nuupu sooka kuba neiba baba bakusula okumpi osooka babuulira ebirungi Bobi Wine byagenda obakolera. Manifesto ezo nandisabye ne tuziteeka mu buflyers abantu ne bazifuna mu nnimi zonna. Era kyenjagala okulwanako. Manifesto ekyusibwe eve mu Luzungu edde mu Lukyoli. Bwe mala okuva mu Lukyoli kyovalanga bano abasajja bagezi ba President Museveni Constitution eri mu lulimi mu Luzungu tebaagala gizza mu Lukyoli omanye lwayitiyo. Okitegeera? Kasita abantu batandika omanya Constitution batandika kati Abangereza Constitution yabwe. A court of the Constitution of the British Constitution is not written. Bulombolombo bwabwe. But how have they protected their democracy? America is ruled by institutions. Kakali mu Uganda tululingibwa ki constitution. Constitution omusajja gyasiba akwatamu, gyasiba azanyiramu nga ne bannansi tebagimanyi. Olwaleero osobola okutambula ku street. In fact, yeno yo kensi. Kuzimu.
n'obuuza omuntu nti article 17 of the constitution n'olaba ettabu tolina gw'obibuuza ebyo nga bimanyi nabo tebabimanyi naye nga it's the supreme law of the country kyova olaba nga isi etugamba erina amaanyi agagoba bakandidenti mu kalulu egamba wait for court kaya ate mateeka waliwo kye bayita substantial evidence nti bw'abagamba nti Tamale yabbye akalulu mu kitundu kyo how did it affect the votes of the other regions kakati wogenda okulindira kooti ng'ebiseera biyise evidence ebuze so nga ne gwogenda nemolaalo y'okola nga nono gwogenda okulopa afunye eriwe engeri gyagenda okwandolingamu omusango so the East has a responsibility to organize a free and fair election the security agencies should not be in politics and the high command should deal with these people who have entitlement in this country the citizens of this country tubasaba mukuuma emirembe ekyokubiri twenyigire nnyo high command yotegeeza ki Museveni no the military high command abaliyo era ye Muhoozi the military high command those are the generals military high command kasiteta taking an initiative to discipline themselves era nze kyebagamba nti bandizimbye Luzira ne bateekayo DSTV kitali aliyo bamuzimbye bulungi kuba gye boolekera waliwo president omu yali wa Nicaragua yagenda najjawo amateeka gonna agakugira opposition nga amaze okukitegeera ddamu opposition kati ngajjawo bino byonna bi public order management bill bino ebiri mu Uganda ajjawo amateeka nga opposition bakuba mu ngalo bagamba nono president kumbe yali kakati neba n'ababbi they have two options nga Jesus Christ bwe yakola n'awaayo kyasinga okwagala the president should sit with his relatives and the people and those who think that the system abagambe nti neggwanga lya bannansi be bayina okulonda president wa Uganda addako wabula si bya ntalo si bya intimidation sitwago gye tulimu ya mirembe si yakuyiwa musaayi kuba ffe twagala tuteekewo enjawulo eri abo betuvuganya so buli Munnayuganda musaba akuuma emirembe mu kaseera kano wabula nga ffenna tulina obuvunaanyizibwa okuuma emirembe tusigale nga tuwagira his excellence Robert Kyagulanyi kubanga atwetaaga mu kaseera kano okuteekawo enjawulo wonna we tuli n'okulaba nti tutambulira wamu mu buli kimu kyonna ekigenda okukolebwa okulaba nti kampeyini ze ziddukanyizibwa wabula isi bwetaba fair abantu ne batandika okuba enkuŋŋaana nga siza abantu nsaavu nga ebagambye tujja kuba tetukyalina option wabula okukwata amakubo amalala okulaba nti naffe tweyagalira mu nsi eno electoral commission bwetavaayo okukoma ku basajja bayo abapoliisi abakola effujjo naffe tujja kuba tetukyalina kyakukola mu ggwanga lino tujja kuba twerwanako bwerwanyi so nsaba tuleme kutuuka ku mbeera bwetu beebale nnyo beebale okuwuliriza puroguramu zange n'abantu bannopo bonna mbatumidde mwebale nnyo mwebalire ddala osobola okuyita ku namba yange 0751 8040 69 netwongezayo discussion eno you have not talked to me about Friday yeah Friday manifesto egenda kulonchingibwa mbalala twasazeewo oba ebimu ku byendaba ebyasaliddwawo ekitundu ekyo tulina obuwagizi okwetoloola ensi yonna Uganda yonna kye nandisuubidde nti bandikoze manifesto eyo bandireseeyo copies nga zirimu lulimi olunyankole I'm not saying that nti abanyankole bonna bawagira President Museveni and if President Museveni has misrepresented his tribe it doesn't mean that all Banyankole people are bad. That's why for us we don't look at tribes. The politics of tribes for us as people power as no we are no policy. Not personalities because we are talking about national issues. So nkunga abantu oku abembalala okwaneza president we 10 addako twakirabako abamu twakirabako mu by elections yagenda mu Arua ne bamwaniriza nagenda mu Eastern ne bamwaniriza mu Central bamwagala so nze nandibadde kirungi nnyo ekyasaliddwawo olukiiko lwa waggulu nti manifesto agironkingira embalala kintu kirungi nnyo era nsaba abantu bonna bamwaniriza president His Excellency Bobi Wine
abadde Tamale emirundi Junior ku side eno mu production mbadde kankaka mbasiibudde mweraba